సో హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? సూపర్గా. సో ఇవాళ మనం జీరా చికెన్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్గా ధనియాలు 1 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోండి. దాని తర్వాత ఎండుమిర్చి ఒక 5 తీసుకోండి. ఒక నార్మల్ ప్యాన్లో వితౌట్ ఆయిల్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ధనియాల స్మెల్ సూపర్ కదా, నాకేంటో బాబు ఈ స్మెల్స్ పిచ్చి. ఫ్రై చేస్తుంటేనే సగం తినేసిన ఫీలింగ్ నాకు. ఓకే, సో ఫ్రై చేసుకోండి. ఓకే, సో ఫ్రై అయిపోయినాయండి ఆల్మోస్ట్. ఒక మిక్సీ జార్లో కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దీని తర్వాత ఒక 1/2 కప్ ఆఫ్ జీలకర్ర తీసుకోండి. దీన్ని కూడా కదిలిస్తూ ఉండండి. యమ్మీ యమ్మీ జీలకర్ర స్మెల్. సో ఇది కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత అదే మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ నెయ్యి తీసుకోండి. 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్. సో 2 పచ్చిమిర్చి కొంచెం పొడవుగా తరుక్కోండి. దాని తర్వాత ఒక ఉల్లిపాయ అండ్ కరివేపాకు కూడా వేసేసి ఫ్రై చేసుకోండి. ఒక డౌట్ అండి, చికెన్లోనే ఎందుకు ఇన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి? మీకు తెలీదా? తెలిస్తే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ప్లీజ్. ఎక్కువ మంది తింటారు కాబట్టా, లేకపోతే లో కాస్టా, లేకపోతే తొందరగా కుక్ అవుతుందనా? లెట్ మీ నో. సో సాల్ట్ వేయండి తగినంత. మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోండి, మిక్స్ చేసుకోండి చక్కగా. ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. సో 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారపొడి, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ధనియాల పొడి అయిపోయిందిగా. వేసుకున్నాక చక్కగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇంకొకసారి మిక్స్ చేసుకోండి. ఎస్, సో ఎక్కడ ఒకే దగ్గర స్టిక్ అవ్వకుండా చక్కగా కలుపుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోండి. సో నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ చికెన్. సో 1/2 kg చికెన్ తీసుకోండి. ఐ ప్రిఫర్ బోన్లెస్, నాకు ఇష్టం. సో నేను బోన్లెస్తోనే ఎక్కువ వెరైటీస్ చేసుకుంటాను. సో ఆ మిక్స్చర్ ఇందాకటి వరకు ఉన్న ఆనియన్స్, ఆ కారపొడి అంతా చక్కగా కలిసేటట్టు మిక్స్ చేసుకోండి. ఎస్, సో కొంచెం వాటర్ పోసుకోవాలి మనం. ఒక 1 కప్ వాటర్. ఎస్, ఇప్పుడు మన చికెన్ కుక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. సో 15 మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకోండి చికెన్ని. దాని తర్వాత ఒకసారి మూత తీసి ఎంతవరకు కుక్ అయింది ఏంటి పరిస్థితి చూద్దాం. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ కుక్డ్ అండి. ఒకసారి పైకి కిందికి కదుపుకోండి. జీరా వేయకముందే ఇంత మంచి స్మెల్ వస్తుంది, ఇంకా జీరా వేస్తే. సో ఇంకో 15 మినిట్స్ ఉడికించుకోండి. ఓకే, వి ఆల్మోస్ట్ డన్. సో ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుంటే ఎస్, ఇందాక గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదండి ధనియాలు, ఎండుమిరపకాయలు అండ్ జీరా మిక్స్చర్, దాన్ని కలిపేసుకోండి చక్కగా చికెన్ పీసెస్కి.
లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోండి. చికెన్ ఎంతసేపు ఉడికితే అంత బాగుంటుంది. సో లో ఫ్లేమ్ కుక్ చేసుకోండి. సో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ గరం మసాలా అండ్ కొత్తిమీర సన్నగా తరుక్కొని కొత్తిమీర వేసేసుకోండి. అండ్ ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకుంటే ఐ థింక్ వీఆర్ డన్. ఏంటో ఈ చికెన్ పిచ్చి, నాకు మాత్రమే ఉంటుందో అందరికి ఉంటుందో. సో అంతే అండి, ఎంతో టేస్టీ అండ్ వెరీ సూపర్ కలర్ఫుల్. ఎస్, ఇంకొంచెం జీరా కూడా వేసుకోవాలి దీంట్లో పైన, ఇంకా బాగుంటుంది. సో వీఆర్ డన్ విత్ జీరా చికెన్. సో మంచిగా బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకోండి. అండ్ మీ ఇష్టం, యూ కెన్ ఈట్ విత్ రైస్, పుల్కా, చపాతీ. సో మంచిగా గార్నిష్ చేసుకోండి అండ్ ఎంజాయ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్.